abaye balisebenzise igama elithi it's homosexual marriage and kwesinye isikhathi kusetshenziswa mhlambe igama elithi mixed orientation marriage which is MOM. So inhlobo yesithembu leyo. So la khona kushade khona umuntu wesilisa nabantu besifazane sibiza ukuthi it's polygyny. Okay, so can we go back just a little bit because nenye audience yethu la ku Facebook isalile ngesikhathi usachaza inhlobo zesithembu. Okay, yeah, so inhlobo zesithembu number 1 khona sisibiza ukuthi polygyny whereby polygyny or polygamy, but in terms of polygyny that is whereby a man is married to more than one wives. Okay, and there's also that one sibiza ukuthi polyandry, whereby one woman is married to different husbands or is married to more than one husband. Okay, and then there's one whereby homosexual marriage is whereby a homosexual is married to more than one homosexuals. So whereby you find that one man is married to more than one man. Okay, so ngithi kuyazwakala lokho noma owesifazane shade nabanye abantu besifazane. So ke ngithe asikalitholi ke igama mhlambe esingathi lichaza kangcono njenga polyandry na polygamy, but there's one that is called MOM. So it's one of the names esetshenziswayo, which is mixed orientation marriages. So ke mhlambe igama esimthethweni kalikabikho, kodwa ke okubalekile ofanele sikusho ukuthi yonke leyo nhlobo yesithembu ngoba ngesizulu isithembu, so yonke le nhlobo yesithembu isemthethweni. All right, so that means umuntu wesilisa angakwazi ukushada ngokomthetho, angakwazi ukushada nabanye abantu besilisa noma kuthiwa bangaki. Okay, so isithembu leso ngendlela yakhe naye noma ngendlela yabo. So ke ngisho ukuthi lokho mhlambe just gives us a background in terms of isithembu, sikhuluma ngani masikhuluma ngesithembu. Although namhlanje masikhuluma generally so besikhuluma ngomuntu wesilisa oshade nabantu besifazane. So let's contextualize kanjalo for today. But then the same information you can still take it and apply it in different types of polygamous marriages. Okay. Enye into ke fanele sibheke ke manje ukuthi isithembu noma singeke siye kuma origins ukuthi sisukaphi, because that's another history. But sibheke ukuthi how common it is. Isithembu is very common in it's not an African culture. Siqale lapho. Isithembu is not an African culture only, but it's an international or it's a global culture. It's found in many different cultures. So akusonisa abantu abamnyama kuphela. So any race, any country you'll find isithembu and uthola ukuthi sisemthethweni. In some religions, even in their spiritual books, it's actually legalized or it's actually stated clearly that you can take isithembu mawuthanda regardless ukuthi uyiphi level, right? So ngicela ukuthi ke singakubunga ngokuthi into yamaZulu isithembu into nje egcwele umhlaba wonke, right? Yeah. So ke asibuke ukuthi ke manje uma umuntu decide ukuthatha isithembu iziphi izinto okufanele azibheke, because enye inkinga esinayo ukuthi ama reasons okuthatha isithembu maningi abantu abaqhamuka nawo. Some of them they don't make sense, at least to me. Eyokuqala nje ile yokuthi uthatha isithembu ngoba abantu besifazane baningi nabantu besilisa. Okay. So abantu abasho njalo ungahle umbuze ngempela ukuthi okay bangaka abantu besilisa ngiyakutshela. Yeah. Bangaka besifazane ngiyazi akutshela. Kodwa sekune notion nje ukuthi abantu besifazane baningi nabantu besilisa. In as much as kodwa ke ngokama stats mhlambe eSouth Africa ngempela kunjalo, but futhi umehluko awumkhulu kakhulu. So if you go to information ongayithola on stats SA bachaza ukuthi in terms of gender abesilisa bangakanani abesifazane bangakanani. Manje njengamanje eSouth Africa was standing at about maybe 53 to 54 million people. So mawubheka in terms of balance ngempela abantu besifazane baningana kancane nabantu besilisa. But lokho I don't think it's a strong enough reason yokuthatha isithembu. I reason ukuthi ngisho kanjalo ukuthi
abantu besifazane they're not just objects to be owned ukuthi hayi ngoba baningi ngizothatha nje uthatha nje because mawusho kanjalo usho ukuthi ngamanye amazwi ufuna ukuba owner nje but you don't really have isizathu mhlambe siqinile esingaphezulu kwalokho. So I think that is a wrong way of looking at Isthembu or looking at umuntu wesifazane ukuthi I reason yakho ukuthi baningi so mebaningi anti abakabani yabo. So ngamanye amazwi you feel the entitlement ukuthi njengoba bebaningi nje abami ngabathatha as many as I want, you know. So that's one reason engijwayele ukuzwa sure abantu, and for me personally I don't ascribe to that reason, and mhlambe for me it doesn't make sense. Any reason yesibili kungenzeka mhlambe uthola ukuthi umuntu adecide ukuthatha Isthembu ngenxa yokuthi mhlambe umama ashade naye mhlambe akakwazi ukuthola abantwana. Nalapho futhi you can't just do that ngoba kufanele uqale ukuthola kade inkinga ubani ngoba kwesinye isikhathi kuyaqhamuka ukuthola ukuthi abantu besilisa sinento okuyitshela nje ukuthi thina siyakwazi ukukhiqiza abantwana. Yep. Mama abantwana bengekho emshadweni sithi hayi inkinga unkosikazi. You know, so kuhle ukuthi kiwe kodokotela nikwazi ukuthola ukuthi inkinga kahle kahle yini. So ungagcina usuthatha Isthembu just because uthi ingane naso ufuna ukuthola ingane. So then uthatha Isthembu ngalokho. So ke esinye sezathu leso ukuthi ngoba ikhaphu mhlambe eshadile isuke ifuna ukuba nezingane bese uthola ukuthi ubaba athathe umunye unkosikazi. Okay. Esinye sezathu futhi kuba ukuthi mhlambe even naseyinganeni mhlambe mama aqale ngayo umshado uthola ukuthi uthola amantombazane wodwa. So ikhona into ukuthi hayi ufuna umfana. Yeah. So then bese ke ethatha Isthembu nxa ufuna umuntu ozomzalela umfana. So ezinye zezinto futhi lezo, you know, fanele sibheke lezi zinto lezo, sibheke izathu ukuthi siphi izathu sakho sokuthatha Isthembu ngempela. So in terms of ukuthi Isthembu si right or wrong, I'm not going to go into that. Into engayisho kuphela ukuthi ukuthatha Isthembu it's a person's decision. We can't interfere with your decision. If you decide to funa Isthembu, it's your decision, you know. We can't really dictate ukuthi thatha Isthembu noma ungasithathi. But into esizoyibuka namhlanje ngicabanga ukuthi izona ezizoguide ngempela ukuthi Isthembu ngempela fanele usithathe if ucabanga ukuthi fanele usithathe. So as I was saying, we're looking at the psychosocial effects of polygamy. Now, any reason that you might have, you know, to go into a polygamous marriage, you must understand that it's got consequences. Kungenzeka kube khona izinto ezonakalayo, zikhona futhi nezinto ezingalunga. For instance, mawufuna abafana, mhlambe ngempela unkosikazi wesibili nonkosikazi wesithathu ngakunikeza abafana. But is that a good enough reason now? Yokuthatha Isthembu. Okay. So there are many reasons out there. So into engifuna sibheke ke manje ukuthi in spite of those reasons, what are the effects? Sigcina Isthembu senzeni kini ke manje njengomndeni. Okay. Generally speaking, ngeSthembu, what I know is that before uthatha unkosikazi wesibili, you must discuss qala nonkosikazi oqala ukuthi kambe Isthembu njengoba ufisa ukusithatha nje sizosilungela yini la ekhaya, zitheni izathu zakho. Kufanele futhi unkosikazi avume. Ngamanye amazwi awusenzi ngenkani, kuyaxoxwa ukuthi ngiyindoda mina, what I say goes. No, akuhambi kanjalo ngoba manje sizochaza ukuthi lokho kubaleke ngani. So kufanele ukuthi umama avume qala. Ngamanye kufanele ixoxe le ndaba, uyibeke izathu zakho nomama avume. Uma engavumanga umama, uthatha wakhe Isthembu ngenzeka ukushayisa egcineni, because kwesinye isikhathi njengoba ngishilo ukuthi semthethweni, so ngesikhathi usuyoshada nalo muntu wesibili, kuyafuneka phela nomama lo oqala kwaze ukuthi uvumile yini, because those are some of the emotional abuses that women go through. Ukuthi mina sengidecide ukuthi ngifuna Isthembu, whether uyavuma noma uvumi ngizosithatha. So how does that affect umama lo omdala okuyena ogane eqala la ekhaya? Okay. Nokuthi ke Isthembu bakwethu sikhuluma abantu abashadile. Ukuba nezintombi eziningi asona Isthembu leso. I think fanele sicacise la lokho sikubeke kahle. Ungathi uma ungashadile nje unezintombi eziningi akusona Isthembu leso.
Okay. noma mawushadile unomunye ohlele ekhwapheni ongaziwe ekhaya akusona isithembu leso. Eish, okay. Nalo kufanele sicacise isithembu umuntu owaziwayo ekhaya osushadile naye then ke isithembu leso. Alright. So ke kubalekile ukuthi ixoxe le ndaba kuqala so that ukwazi ukubeka izathu zakho nomama understand ukuthi fanele understand ukuthi uthatha isithembu. Okay. So okokuqala ke lokho ukuthi how does that affect umama lo shade naye ukuqala ukuthatha isithembu? Number 1, it is taxing emotionally. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu wesifazane othi engqondweni yakhe emehlaleni nje cabanga ukushada athi hayi mina ngifuna ukushada bese umyeni wamathatha abanye amakhosikazi emva kwami. Akazi mhlawumbe bakhona but akujwayelekile. So fanele sikubheka leyo ndlela ukuthi akekho umuntu wesifazane okhula enesifiso sokuthi ufuna ukuthi mase ganile yena kuphinde futhi kuthathe umuntu wesifazane emva kwakhe. So that is why fanele ixoxe ukuze nomama abe aware ukuthi athi nama intentions zakho. So mase niwaxoxile ama intentions zakho, it's important ukuthi u understand ukuthi that will be emotionally, it will be taxing as well. So ngenze ma uwenza without permission kuzoba ne emotional abuse ezoba khona because umama nje wanixoxa nje akavumile kodwa ngenxa yokuthi mhlambe sekukhona isimo esimphoqayo. Yabo, for instance mawubeka izathu sokuthi hayi ngoba ngifuna ingane automatically usephoqelekile because ufanele akwenze happy ngithi. So usephoqelekile ukuthi hayi no angivumele baba usathe isithembu because mina ngikwazi ukunika ingane. So that is pressure on its own. Njengoba ukhuluma nge-emotional abuse, kukhona lento le ekuyenzeka uthola ukuthi umuntu uma eshada mhlawumbe mase kwenziwa umshado wesintu. Bese kuthiwa ke hayi ke makoti nanku u10,000 rand siyakupha ukuthi nje uvula umnyango emva kwakho. Ngizothi mhlawumbe iyisiko now uma sekufanele ke umuntu ke lo wesilisa ke indoda sekufanele ithathe unkosikazi wesibili mhlambe abanye le ndaba yokudiscussa yokuthi communicate okuhlale phansi kutholakala ama facts ukuthi why ufuna kuba no number 2 why ufuna kuba no number 3 uyabo. Mhlambe ila elahleka khona lapho because ngokosiko muthatha lo 10,000 noma lo 2,000 rand onikezwayo ukuthi uvule umnyango ukuthi ozolandela emva kwakho awuvali yabo. So mhlambe ezinye zezinto lezo la le part ye communication la iaffecteka khona because already usuvumile ngokuthatha leyo mali ukuthi hayi sengiyawuvula kumnyango emva kwami angeze number 4 no number 5 no number 6. Okay. Into engiyithanda ngesiko ukuthi isiko lehambisana nesikhathi. Whether you like it or not. Isiko lehambisana nesikhathi. So ngesikhathi kwenziwa leyo act le kuthiwa umama unikezwa imali ethize ukuthi angavala umnyango. You know, uyanikezwa ithuba lokuthi ixoxe lento noma uyaphoqa ukuthi akayimukele. Okay? Because sikhathi ephoqa ukuthi akayimukele uzoyimukela vele because akanayo enye choice. Yeah. Ngaphandle bahlala phansi kwaxoxa kuthiwa yabona ke njengoba ngishada nje ngisazothatha nabanye emva kwakho. So ikhulunyiwe leyo ndaba before kushada noma into esiqhamuke nje 5 years after kushadiwe usuqhamuka usuthi manje usufuna ukuthatha umunye umuntu. Wawuthatha 10,000 rand wayithola imali yokuvula umnyango emva kwakho so ayisaxoxa. So what you are saying I think it's important because kwenza ukuthi kuyayilimaza leyo communication leyo. So kusho ukuthi ngamanye amazwi whether uyavuma noma awuvumi because wayithatha imali wanikezwa yona. Yes. I'm not sure whether there's that a time. Usuready ukuthi into engenzeka noma inini. Into engenzeka noma inini. Yabo. So for me issue emotional abuse yangena lapho ukuthi umama doesn't have a choice. Wesikhathi futhi kuba khona into okuthiwa social pressure whereby uthola ukuthi hayi isiko ngoba ngiyindoda kuyisiko vele. Isiko la ekhaya. Isiko la ekhaya ukuthi nobaba wayenesithembu nomkhulu wayenesithembu. Awuyena umkhulu wakho awuyena ubaba wakho. You are you. Yeah. So are you really doing it because kuyisiko la ekhaya? Isiko lehambisana nesikhathi. If you don't afford it, don't do it. Yabo. Because it's not like mhlawumbe uzofa mangabe kungenzekanga. So umama la ekhaya use subjected to pressure ye culture anything culture ya la ekhaya. Usubjected to pressure ye community as well ukuthi kuzothi one. Yabo. Yeah, manqaba. Yeah, mangizothi one manqaba. Mhlawumbe ngenzeka ngixoshwe la ekhaya. So mase ngixoshwe kuzothiwa ngimabuye emendweni. Angisale sengivuma. Eish. Yeah. So that's all the emotional pressure that we put on women ngenxa yento esithi isiko.
Okay. Psychologically also it's got an impact. Yeah. Because uzogcina lo muntu eseba mhlambe seba jealous, omunye ngempela agcine eba ne stress, agcine eba nenzondo, you know, all those things are building up, but aka communicate because akafuna ukukhetha. Yeah. You know, because when you decide to ufuna uba nesithembu. So basically speaking, all I'm saying is that it's not normal ukuthi unkosikazi oqala uqale nayo ukushada ngempela afisa ngempela ukuthi engathi ungathatha umuntu wesifazane. Yeah. Ngingababuzela abantu besilisa. No problem. Kukhona lento leyo ukuthi mhlambe umuntu wesilisa ushadile unomndeni. Yes. Bese kuba khona these extramarital affairs eceleni ayithole senabantwana outside of marriage. Ebese ethi ngifuna ukuhlanganisa umndeni wami wonke. Uhlale ndawonye sihlale egcekeni ingane zami zonke yabo zazane, and obviously mhlambe ke nangakho ukulandela isiko ukuthi ke angiqoqe ingane zami ngiyingenise ngosiko noma bazobe la ekhaya kugcina sekuyi kind of polygamy. Yabo, kind of polygamy setting. Is it a valid reason ukuthi umuntu wesilisa akwenze lokho athi ngifuna ukuthi angifuni ukuthi ngihambe emhlabeni ingane zami zinhlanganhlanga, I just want them together? Yes, bahlale ndawonye egcekeni lodwa, ingane zami zikhule zonke zazana, because mhlambe that might be one of izinto abantu besuke beyicabanga abantu besilisa. Ngiyayisholo nje okufika emqondweni wami, but that could that be a valid reason? No, look, let's not look at it as in valid and invalid reasons. The point is, have you discussed it with your family? Okay. I mean, that's where I want to come from. Because must not valid and invalid reasons, maningi ama reasons. Yeah. So we can't, askwazi ukuwash ukuthi ilawa valid, ilawa invalid. Yeah. So okay. The bottom line is discuss it with your partner, with your spouse. This is what I want to do. Yeah. All around, that's my reason for taking his team. Okay. So you know, ongasifaka kwenye ingxoxo futhi ukuthi lezo ingane itholakala usushadile. Okay, manje usushadile, what guarantees do we have ukuthi uma usubashadile lapha ngeke futhi uphinde uthole ezinye ingane? Ew. No? So now the question comes back to you, what kind of a man are you? What is your character? Okay, so because nayo into ofanele sixoxe ukuthi i-character yakho injani, because if uzokwenza kanjalo uzozalisa umhlaba wonke lo uzobashada bonke labantu. What guarantees do we have ukuthi after unkosikazi wesibili umthathile ngeke usamfuna umuntu? Yeah, cause ukuze ngempela indoda ithi ngoba senginomntwana ngaphandle, senginomntwana noMaZulu, angisale sengimshada kuMaZulu, ngimlethela ekhaya azoba unkosikazi wesibili. Liphinde lenzeke futhi iphutha nomunye umuntu wesifazane owesithathu ke manje naye ngifuna ukwenza yonke into ngosiko, yabo, ingane ingene ekhaya ihlale emagcekeni ikhule yazi obhuti bayo odadewabo no, yabo nje, cause ngiyacabanga ukuthi mhlambe those are one of the pushing factors enza ukuthi umuntu athi ay ngoba vele unkosikazi mhlambe asinazi ingane naye noma nginengane yentombazane, then lo ngimthole ngale komshado ukhulelwe noma uthola ingane yomfana, yabona, angisale sengimshada cause futhi sengibalansile lapho. So you are right. Those are, because if kwenzeka kanjalo it means manje ubaba lo usethole indlela yokuthola isithembu. Ukuze ngithathe umuntu unkosikazi ngiqale ngimzalise eqala ngithole isingane. Yes. Then unkosikazi noma kanjani uzofuna. Ngibona ukuthi uthola nganeni. Yabo ngibona uthola nganeni. So you know all those things they come back to insecurity yomshado wakho ke manje. Yeah. Where is the trust? So umama all the time fanele ahlalele indlela uthi mhlawumbe sizoqhamuka enye ingane manje. Mhlawumbe akusethole enye ingane. So every time you are away akakwazi ukuthemba ukuthi kahle kahle ukuphi. Alright. So ke yiko ngithi ke izathu ziningi kakhulu. So let's look at the fact that have you discussed it with your wife? And have you stated the reasons? But on top of that, it doesn't mean noma engavuma umama, it doesn't mean ukuthi akuma affect. Ngiyathanda indlela oyikhuluma ngayo lento uthi sit down with your wife. Yes. Communicate it with your wife. Yes. Cause normally indlela sike sibuke ngayo ke masibuka nje indaba zabantu. Iqhamuka from ifamily phezulu ize kunkosikazi isiyi order. Yes. Ukuthi nkosikazi, this is what is going to happen. But ngiyayithanda indlela oyisho ngayo ukuthi sit down with your wife. Because this is the family yakho ila. This family yakho unkosikazi wakho ingane zakho. So
if isiqhamuka from the Komalume. top isiqhamuka emndenini extended family usho ukuthi konke okushoyo lokho usho ukuthi le ndaba uhambe wayoxoxa nabanye abantu ukuze uzofaka ipressure kumama Yeah. ukuthi avume Angabe sabana choice ukuthi no. angabe choice manje so all we are saying is that whether umama uyavuma noma evumile it doesn't mean ukuthi akuzuma affect lokho emotionally or psychologically Yeah. uzoma affect so you have to choose as a man ukuthi are you choosing to hurt your wife uthatha isithembu and be happy because isithembu basically sizokwenza wena ube happy but is your wife happy Yeah. so it means that when you are able to sacrifice the happiness of your wife for your own pleasures okay so this is bigger than just uthatha isithembu Yeah. there's a lot of things involved there okay now ake sithi usuyasithatha ke isithembu then mapha manye ama factors ofanele uwabheke njengoba ngishilo ukuthi iculture iyahambisana nesikhathi okay ziningi izinto ezenzekalayo kwiculture but culture evolves with time for instance dala mawuzohlaba imbuzi uhlabela abaphansi wawuyithatha esibayini manje abantu sebeyithenga Yeah. ayithenge komunye umuzi ngazohlaba la ekhaya because this is how it is mawuhlala emhlanga ukwazi ukufuya imbuzi so uma ufuna ukuhlaba fanele uhambe uyoyithenga yabo so that shows ukuthi even as much as you want to keep the culture but culture evolves with time so what do we mean by that when it comes to isithembu sidinga imali okay Yeah. whether you like it or not you can't have Ukuba uyayitype lento eshoyo bengizothi awuyenza ibe bold. Yep. and Unyuse ne font. Yep. you know awukwazi uthatha isithembu uma ungenamali Uzamula. isithembu sidinga imali okay so that is why we're saying culture evolves with time so if you want to get into a polygamous marriage you must have money to maintain it it will need money whether you like it or not siphila esikhathini manje semali manje Yeah. so awusakwazi ukuphila ngaphandle kwemali Ayibatshele baba. so manje mawusuthatha more than one wife inengane sizizokwanda angithi so do you have enough resources monetary resources to take care of your family kusizani ukuthi uthatha abantu baqoqa ingane zabantu uyilethela then sesuyayilambisa futhi yabo so izingane ozozithola kulomshado wesithembu uzokwazi ukuzinakela ngendlela efanele let's say you end up having 10 children do you have enough money to take care of these children Sure. because they need to clothe they need to eat they need to go to school Yeah. so are you going to be able to take care of all these children And ingane ziyabuka ke mangabe wenzela enye ungayenzeli. that's the key Ikhula iaffected ukuthi ubaba wami noma uma wami loves my sister more than me. ila ngisazoya khona ukuthi izingane ziaffecteka kanjani kulento yesithembu because egcineni njengoba ngishilo sometimes as amadoda you become selfish Yeah. ukuthi isithembu sizokwenza wena ube happy but what about the other people what about your wife or your wives what about the children are they happy okay so wena u happy because you know you are growing your kingdom Yeah. you know I-empire yakho iyagcwala. growing your empire but are these people happy how do you keep them happy can you keep them happy if you don't have money the answer is no because their needs are not going to be met so what does that do then it start to create animosity between ama families baqala baba nomona bayalwa and all that so imali iyadingeka msuthatha isithembu uma usahluleka ukondla lo hleli naye khohlwa isithembu uma usahluleka ukunakela izingane lezo nazo njengamanje kodwa futhi ufuna uthatha isithembu khohlwa isithembu because it means that uzoqoqa abantu at the same time uphinde futhi nilambe Sahluleka nokubathengela imizi yabo. yabo because manje Ney'moto ubona nje zabo. mawuthi uzobaqoqa niphinde futhi nizohlala ndawonye endlini eyodwa that is something else Ave kuzoxatshana. That is something else because njengoba la remember ukuthi abathandi basesithenjini Omamkhulu lapha. so noma abanye mhlambe owesithathu mhlambe owesibili nowesithathu mhlambe yena uyathanda hayi ngoba ethanda basesithenjini Yeah. uthanda ukugana ukuthi nathi uMrs Sibani Yeah. kodwa in her wildest dreams akakaza acabanga ukuthi uyogana esithenjini so yabo lento imthole ngendlela ukuthi manje naku phela ngikuka nayi calendar ayitshela Yeah. yabo so bese ngithola indoda ethi ethi angigane noma isesithenjini kulungile sekunenye pressure ke emphushayo manje angena esithenjini besides uthando kodwa usephushwa i social pressure manje ukuthi
fanele nampela ngane manje. Yeah. Okay, so izinto efanele siyikhulumeke lezo. Now ake sibuye kutheni ke, are you able to satisfy all these people? Okay, you need different resources to satisfy these people. Number one, you need money, Jubashilo. Number two, you need time. Okay? Yeah. So soon amakhosikazi manje awu 2 or awu 3. Are you able to give them time? Do you have time for them? Because one thing that women like, they like attention. Bathanda ukuthi nibe ne quality time, bathanda ubeke ngabo impela ngabe uyahlala ungangisho emsebenzini. Kodwa futhi imali bayifuna, yabo. So if you now have to divide your time amongst 3 women or amongst 3 wives, are you giving them enough time each? Okay? Because now you can't spend the whole time with one. Yeah. You have to spend time with, yeah, with all of them. So that means for 1 week uzobaka amasibandibani, the other week uyahamba amasibandibani. Amasibandibani useyakhala khona inkinga ekhaya, awusayi kulo wesithathu, usefanele ubuyele kulo oqala manje wasekunenkinga. So are you distributing your time equally? Because the fact is bayakudinga as their husband. So indaba yesikhathi is very important. Yeah. Now remember sekuneyingane la. Izingane uyakwazi ukuzinikeza nesisikhathi. Because you need to socialize these children. Okay? Yeah. Kuneyingane zabafana la. All of them, they need you njengobaba. So my issue now is that we won't be able to spend enough time with all of them. So kwakhani ke lokho as time goes on, ingane ekhule inganikezwa enough attention ekhaya because kunesithembu, emotionally kuba khona izinto ezirong ezokwenzeka. Okay? Ingane zabafana njengamanje ngihlala ngicizele indaba ukuthi njengobaba let us focus ingane zabafana well nezamantombazane, but ingane zabafana ziyasidinga njengobaba. So that is why sithi mangabe usunengane no sisters, iba seduze phela. Musukubashiya kanjalo because ingane iyadinga. So now zikhuleke ingane manje as they are not well socialized because isikhathi ubaba bengenaso bexoxoma yonke indawo. Remember uyasebenza futhi. Yeah. So you probably don't have enough time. So ke egcineni emotionally ingane ziya affecteka, zigcina futhi mhlambe sezizondana zodwa. Because jobade usho nje ingane iyabuka ukuthi hawo uSimani baneni uthengelwe impahla njalo, mina ngithengele. Because njengoba ziwu10 nje fanele uyithenge, mawuthenga impahla fanele uthengele zonke kanye kanye. Yeah. So njengamanje ukukhulisa ingane is very expensive. Kakhulu. Yeah. So all I'm saying is that think before ucabanga uthatha isithembu. There's a lot more involved than your feelings. There's a lot more involved than ukuthi ufuna uba nomndeni omkhulu. So are you going to be able to take care of this family? Okay? Because ekugcineni you must be able to balance everything like I. Yeah. So whatever reason you might have, yokuthatha isithembu, all I'm saying is that before you go there, you need to plan properly. Okay? So one of the ways you can use also to plan properly, talking to your wife, and also getting prepared psychologically. Okay, go to a psychologist, go to a social worker, sit down and talk about these things, because it's very important. Unkosikazi wakho uyakwazi ukukutshela ukuthi ufila kanjani ngempela. But if eya kwi counseling uzokwazi to let out ama feelings akhe ngempela. So when you might be happy ukuthi unkosikazi uvumile kanti awazi ukuthi mehleli yedwa uyakhala. Mekufika wena asula amehlo, asule inyembezi. Ukuze ungamboni ukuthi uphatheke kabi. Kodwa meya kwi counseling session there is ezokwazi ukukhuluma khona ngempela how she really feels. Okay? So izinto ezinjalo they are very important. Nezingane futhi mayesinezingane nonkosikazi oqala, they need to be prepared as well ukuthi ubaba usezoba nomunye unkosikazi, sezoba nezinye izingane. Okay? So indaba yesithembu bafethu in a nutshell all we are saying is that it's not as easy as it looks. You have to go through a lot of processes. Okay? So a lot of things that can be involved. Number one, we involve counseling. Number two, we involve financial coaching or financial counseling as well. You need to see a financial advisor to see if the whole lakhe encane kangaka is it enough ukuthi nganela amakhosikazi akaka. Okay? Mase kuthiwa bonke labo mama banezimoto uzokwazi bafakela ipetrol bonke labantu.
njengoba ukhuphukile nje hey usazokhuphuka futhi usazogcogoma ngale moto phela nawe yakho uhamba bavakashela you know. So all those things you know, and thirdly there are also legal implications as well ekuthatheni isithembu because indaba zokuthi nizoshada kanjani indaba ze-will mawufa kuzokwenzakalani because sometimes we don't think as far as that. Yeah. Uthi okay sengisathile isithembu mama ukhosikazi mhlamba u3 ingane zo15 uma ngifa kuzokwenzakalani, are they going to be able to live mase ngishonile? Okay, sengena lapha indaba zama-will manje, sengena indaba zokuthi mangifa ubani uzothatha ini ubani uzothatha ini. Okay, so are they going to be able to live after you die? Wow. So there's a lot more involved. So mawuzithatha isithembu nje mawucabanga ukwenza njalo ungacabangeli eduze, ungadayisa ofish. Cabangisise kahle Julie, cabangisisa kahle. You know, go beyond your own feelings, go beyond what you want, but think about what other people want as well. Okay, so izinto ezinjalo I think ukuthi zibalekile kakhulu. Mhlambe in a nutshell I think ilokho esingakusho ngesithembu. But we cannot really decide for you whether it's touching. It's up to you. We cannot tell you what is wrong or right, but all we're saying is that you must be considerate. Yeah. Don't be selfish. Ngiyayithanda indlela oyichaza ngayo le ndaba yesithembu ukuthi you must prepare yourself qala before uzi engage kwisithembu. Cabange beyond your feelings, financially, emotionally, support yomndeni wakho, your current family, nkosikazi wakho, ingane zakho, etc. Actually ngiyacabanga ukuthi umuntu obecabanga ukuthatha isithembu njengamanje, you've given them something to think about. Yabo, because ngampela ezinye izinto sithatha for granted ukuthi ayi usiko lethu nanokuthi phela umuntu menesithembu amanye amadoda athi indoda umbathe, yazi uyindoda ngoba unesithembu, kanti ngaphakathi usondela amakhosikazi wona they are emotionally broken down. Yabona, so when a woman is broken down, shame ungakha all you like, umuzi nje uzolokhu udilikile kulokho kunama crack uthi uyazama hayi yabo makube fed up umuntu esifazane hayi shame hayi ngisho ngane imali if she's fed up hayi shame hayi kuyabonakala. Yeah. So that is why some of the reasons ukuthatha isithembu umunye umuntu uthatha isithembu because uxabene nonkosikazi wakhe. Yabo. So in other words uthi ubalekela ama issues akho ukuthi uthathe umunye umuntu uthathe umunye unkosikazi, lungisa izinto nonkosikazi wakho. Yabo. Yeah. Omunye one of the reasons you know dala babewasho ukuthi unkosikazi mesedelela umlamanisi. Yeah. You know, all those reasons. I mean, I'm saying put away all those reasons and engage yourself. Yeah. You know, think. Ubone ukuthi ngempela is it feasible for you? Yeah. To do that. Ukuthi ungene esithenjini. Baba asibonge kakhulu, thank you so much for giving us this insight ukuthi sicabanga. In fact, nomuntu wesifazane naye before angena esithenjini, these are the things to ponder about. Ukuthi yebo ngiyamthanda but uzokwazi yini ukungondla, uzokwazi yini yabo ungenzela izinto, uzokwazi yini ukuba nesikhathi nami, uzokwazi, because sometimes this kakhulu. Yeah, 072 96 24 216. Yes, on Facebook Dalisu P.D. Gambata. Saqhubeka njalo on the 7th of July sina iseminar sicela ukuthi babe sithinda, entrance fee is 100 rand to take care of the bookings. Ngicela siphinde futhi number 072 96 24 216. Yes. Sibonga kakhulu baba ukusixukuza umqondo namhlanje. Ngiyathemba ukuthi khona sikufundile sakubamba. Thank you so much baba. Siyabonga kakhulu. Thank you.